Wrath of the Lich King was my first ever experience of World of Warcraft. It's when I started playing the game. So I'm what's known as a Wrath baby. Baby because I've only been playing this game for 14 years. J'ai commencé le jeu à Burning Crusade, donc quand j'avais 9 ans, c'est mon père qui m'a initié. Donc j'ai littéralement joué plus de la moitié de ma vie à WoW. Oui. Je joue à World of Warcraft depuis avril 2006 et je suis un fidèle paladin depuis cette période. Et For the Horde, évidemment. The very first character I created was a Gnome Warlock, and she's still my main character today. Daheim bin ich bei der Horde und spiele eigentlich schon immer einen heilenden Schamanen. Ich meine, Totems und Kettenheilung, was braucht man denn noch mehr? That whole expansion kind of drove me to actually become a World First Raider myself eventually. So that is amazing. I don't think without that expansion I would have ended up here doing what I'm doing right now. También fue la expansión en la que me enamoré de alguien por primera vez a través de un juego y tuve una relación a distancia. Wrath of the Lich King was the expansion that changed my life. While venturing these frozen lands, I met my wife Michelle. At the time, we were in different guilds. We started to chat in Dalaran and one thing led to another. We started to talk every day for hours, both in-game and on Skype. Eventually, she joined my guild. 2 years later, with a grandiose Wrath-themed wedding, we celebrated the love for each other. The idea of actually teaming up with another real-life player to go and kill a massive spider. Someone was just walking along the road, minding their own business, my sort of level, and I remember yelling at them, I really need help with this spider. And they invited me to a group, and then actually left the group before we got to the spider because I kept stopping and taking screenshots of us together. For some reason, what stands out the most to me is the red button in Ulduar. It says something along the lines of do not push. And we all know what happens when you have 25 gamers with one red button that is not supposed to be pushed. It was definitely pushed a ton. Während der Frühstückspause vom Fachabitur sind wir schnell nach Karstadt gerannt und tada, es war noch eine Variante von WOTLK da. Auch wenn wir eigentlich voll in einem Kaff gewohnt haben, offensichtlich gab es genug Leute, die sich das Add-on da schnell holen wollten. Ja, wir waren zu zweit, es gab noch ein Add-on und was haben wir gemacht? Ja, Schnick, Schnack, Schnuck gespielt tatsächlich. Ich habe glücklicherweise gewonnen. Había un boss que se llamaba Eigan el Impuro, en el que había que hacer una especie de baile. Bueno, pues ese boss, siempre que íbamos, aunque la raid fuese de 25, siempre acabábamos los mismos 3 o 4 jugadores matando al boss, porque casi todo el mundo se moría en el primer baile. We just ran around the world, and this was some of my best times. We ran around the world, exploring things, getting achievements for that, doing all dungeons and old raids and things, getting all the achievements. And our goal for Wrath of the Lich King was really just to get the achievements. J'ai fait énormément de donjons, je faisais aussi la quête hebdomadaire toutes les semaines, et ce qui était vraiment dingue à l'époque, c'est que beaucoup de gens dans ma famille jouaient au jeu, dont mon père qui m'a initié, ma belle-mère, mon frère et mon grand-père. Du coup, c'est-à-dire qu'on partait, du coup plus moi, on partait tous les 5 en donjon. Pour moi, Wrath of the Lich King, c'est plus qu'un jeu. C'est vraiment une aventure humaine. Je trouve ça incroyable comme extension. Pour moi, c'est la meilleure extension. L'évolution du gameplay, l'immersion dans les zones quand tu arrives au Northrend la première fois. Les paysages sont incroyables. Pour 2008, c'était quelque chose de fantastique. Ich als alter Warcraft 3-Fan wollte einfach schon immer mal Arthas gegenüberstehen. Das war für mich einfach das Highlight der kompletten bisherigen Geschichte. I've been playing the franchise since Warcraft 3, so it was pretty amazing to finally be able to see Northrend and all the beautiful zones in World of Warcraft. Mais ma plus grosse claque reste Arthas, je pense, le roi Lich. Quand tu arrives devant pour la première fois et que tu vois plus de 110 millions HP sur le boss. The Lich King fight completely blew my mind. I had no idea what I was doing, but it was the coolest, most exciting experience I'd ever had in a game. Je sais qu'il y a eu des raids extraordinaires récemment, mais Ulduar a un truc en plus. Le fait que tu commences le raid avec des machines, quelque chose qui n'était jamais arrivé pour détruire le Léviathan. También recuerdo la raid de Ulduar con mucho cariño, porque allí conseguí un objeto que se llamaba la Bengala de los Cielos, que era un avalorio, que te lo daba el penúltimo boss cuando lo hacías en hard mode. I can remember things like Yogg-Saron, trying to figure out the boss, because this was days when
There was no boss guides online, and you basically had to just run around in circles, getting mind controlled and God knows else what for so long. If you've never played the expansion, I would definitely suggest you to try it out, because there is a ton of great content. Introduction of achievements, new raids and dungeons, and a whole new frozen continent to explore. And when people talk about some of the most iconic raids, they almost always refer back to Wrath of the Lich King. It is kind of the pinnacle of classic WoW. It's the trilogy. It's classic, it's TBC, it's Wrath. Revivre cette expérience sera extraordinaire pour nous les anciens, mais aussi pour les nouveaux joueurs, ils vont comprendre ce que c'est. Ils vont comprendre ce que c'est. Ou auquel cas, et j'espère que vous prendrez du plaisir dessus. Et pour le moment, ça a été un grand plaisir de redécouvrir les différents raids que je n'avais pas forcément pu faire à l'époque, et aussi de retrouver des anciens collègues qui, comme moi, jouent toujours. Wrath of the Lich King is truly a magnificent expansion, and I hope you will find the same joy of playing it as I did. And never forget this, there must be always a Lich King.